So the way انا يصير راح قلت لكم مثل ما قلت لكم عندنا الليسته هذه. انزين. I'm gonna see how far you went through this. وبعدين I'm gonna give it a general talk and then that's really the basic session يعني. So شنو قلنا الديزاين مال الدراسة هذه؟ Case control, okay. Why it's a case control? لأنه تدرس بين النيشنز. لحظة ايش هذا؟ كلمتك شنو؟ Of what? Okay, الويست هذا relation مالته مع. So which one is the predictor or which one is the exposure? Which one is the outcome? exposure obesity outcome. لا الoutcome obesity exposure خديجة. الoutcome شنو؟ obesity. لا هو الكارديو. الكارديو اللي هو التشحم القلب. Yes. أنا ما أفهم predictor. Yeah. So yeah, again that's a very important part. So عندنا disease و exposure. مرات exposure أو risk factor احنا نسميه predictor يسمونه يعني which predicts. So عندنا هنا a relationship as a case control اللي we are trying to figure out اللي هي exposure اللي هو west circumcision أو which indicates obesity. So الدراش I like this because now the PMI is no longer a good way of يعني measuring obesity. في ناس اللي يكونون شوية فيهم muscular mass أو عظامهم عريضة أو يعني كذا فالPMI يظلمهم من ناحية classification whether you are obese or not. What really tells you that you are obese or not is your waist to hip ratio circumference يعني المقاس ما بين الويست والهب هذه المسافة هي اللي can be defining whether you are obese or not وهذه هي المنطقة اللي فيها high risk factor. That's like the new way of classifying obesity in case هذا. فحتى يعني انتم باكر when you want to do any kind of study about obesity or relation to diabetes or whatever your unit of measurement الأساسية should be اللي described في الدراسة. Yeah. So who's going to explain the scientific background and rationale for the investigation? قارينها انتم ولا مو قارينها؟ انا قلت لكم بمشي معاكم باللسته يعني. ها؟ لازم انا by the way this time I'm gonna be lenient. Next time I'm expecting you to have your notes with you. Okay? يعني قلت لكم this is a graded participation. So basically هذا 10% of the 30%. Okay? So ما حد يقدر أحد يقول لي شنو at least why would they do that? Yes. Obesity is more related to cardiovascular diseases. فهنا بدهم يعرفوا إذا في association between waist and hip measurements وإنه هو myocardial هيك شيء. Infarction. Yeah. إيه إنه إذا في association بيناتهم وإنه بس هي بس. So هنا عندنا obesity is the major risk for cardiovascular disease. طبعا احنا نعرف هالشيء هذا it's a very important fact. بس most predictive measures for different ethnic population is not clear. So measures of obesity يعني احنا كل nation قلنا ان في nations اعراض في nations يكونون اصغر احجامهم في nation كذا فمقاييس obesity نفسها it's not really consistent worldwide. And here we aim to assess whether the markers of obesity, especially waist to hip ratio, would be stronger indicator of myocardial than body mass index. So basically هنا شلون تتفكر فيها؟ ان انا هذا الاوبجكتيف يعني هذا الراشنال الراشنال شنو يسمونه؟ انه معناته انه ليش انتم تبين تسوي الدراسه هذه؟ Because
الدراسة it's trying to find whether the hip to waist ratio is a better indicator or better it can predict myocardial infarction better than PMI اللي هو body mass index. Okay, so that's why أقول هذا. فأنا why do I need these predictors? Because أنا لما يجيني patient okay وأشوف الPM أول كانوا الأطباء يقولون لما يشوفون PMI مال patient يقول okay you're gonna have a heart attack. الحين no, they have to find something better to basically predict whether someone gonna have a heart disease. Any heart disease myocardial infarction ما خذيته into human pathology or pathophysiology فيها ما خذيته شنو ما خذيت cardiovascular disease. Okay, so المايوكارديال infarction شنو يصير لما الشرايين تتصلب ولا يصير في بلوك اوكي لما بالقلب ما يوصل حق اجزاء منه دم شو يصير في الاجزاء هذه تموت نكروسس basically تبتدي تتحلل يعني تبتدي تموت يعني تبتدي الاجزاء من القلب تبتدي تموت فبالتالي هذه يسمونها myocardial infarction. Okay, now let me just yes why they want to do this case control حق شنو الاساس شنو السبب الرئيسي. Okay, let me just do okay this is better عشان اقدر اقرا من الصوبين. Okay, so عندنا هني state specific objective including any prospective hypothesis. So can someone tell me شنو الhypothesis شنو research question. الحين انا قلت لكم الباك جراوند الراشونال اعطني one sentence شنو هو الاوبجكتيف شهد. Is there a relationship between BMI and لا المرض اللي هو خلونا try again. اللي هو is there a relationship or يعني how strongly significant in the relationship between BMI and المرض نفسه. You can say heart disease. Okay. They suggest that waist-to-hip ratio would be stronger indication of myocardial than BMI. I know, but شنو research question I want you to formulate a research question. شنو السؤال الhypothesis. Yes. Would the waist-to-hip ratio be stronger indicator to myocardial infarction Than PMI. Exactly. This is how you pose a research question. For epidemiology, we say whether hip to waist ratio is a better predictor of heart disease or myocardial infarction than PMI. Okay. So this is how you ask. يعني هذا السؤال مهم. So the objective of the study is to investigate whether. So this is how we state the objective. Whether the waist to hip ratio is a better predictor of heart disease or myocardial than PMI. We are trying to investigate this. How we can investigate this through a case control. Now لاحظوا إن شنو قلنا الكيس كنترول ستدي شنو الانترست مالنا؟ population. exposure. اوكي قلنا الاكسبوجر والكوهورت outcome اللي هو الديزيز exactly. So هني شنو همهم شنو الاكسبوجر هني؟ waste hip to ratio. So هم الحين ايش قاعد يسوون؟ They basically their interest. So why would they do case control? ليش ما سووا cohort? Because they want to see the exposure, not the They want to assess the exposure. They don't have the exposure هني hip to waist ratio. And or basically أنا الحين I'm comparing which one
is the right exposure, or which one is the better exposure? Is it الPMI ولا الويست تو هيب ريشيو؟ واضحة الفكرة؟ Now so شنو ال key elements of the study design؟ early key elements. لحظة احنا الحين عرفنا الاوبجيكتيف الباك جراوند إيه. الراشونال. لحظة احنا الحين let's see الميثودز. So عندنا هني present the key elements of the study design early in the paper. So عندنا هني شنو اللي هو بيبتدي اول ما تطالع الميثود اللي هو الستدي ديزاين. So how many cases and how many controls? 15,152 cases and 14,000 461 cases and wait, what? 14,637 Okay. So عندنا هذا one of the key elements اللي هو participant, how many cases, how many controls. يعني ال key elements هو ال cases. Okay. The key element هو لا cases و controls. And then what you need to look at, how did they select the participants? Okay. Okay. So عندنا هني أول شيء الsetting وين اللوكيشن مالها؟ global. Okay, 52. So it's a 52. بعدين لاحظوا اللوكيشن بعدين relevant dates. Are there any dates? No, ما في any dates. You see هني طبعا هني الفقرة did not have any dates, which is true. بعدين عندنا periods of recruitment. The period of recruitment اللي هي for how long? Okay, they recruited them. أو how هذا. So did they specify anything about this? Okay. So you see إن في ترى الليستة فيها وايد أشياء ما تلقونها ممكن في البيبر، فأنت you say إنه no, not applicable. فبالتالي يعني مو كل شيء يكون مذكور. وخصوصا إن هذا الستروب designed حق both case control and cohorts. Okay. So that's why they states are plenty of these aspects اللي مو موجودة. وfollow up هي ما في follow up لأن it's a case control. In cohort we have a follow up. الfollow up period نفسه يعني. وعندنا هني data collection. Now the most important element دائما في الكيس كنترول اللي هو وحتى الكوهورت اللي هو selection of participant. So هني أول شيء يسوونه define what would be a case and what would be a proper control. So هني حاطين definition. شنو الكيسز؟ شنو تعريف الكيس؟ شنو زهران؟ First myocardial infarction presenting within 24 hours of symptoms onset. Where eligible. Okay. So you see this is how you identify within the paper شنو هو تعريف الكيسز. Okay. وبعدين هذا تعريف الكيس. بعدين how did they include؟ شوف الستيتمنت اللي وراها. All consenting cases. يعني الكيسز اللي رضوا يدشون في الستدي without cardiogenic shock or history of major chronic diseases are included. Okay. So هذا هو تكملة الستدي. بعدين عندنا هني at least one age matched يعني plus 5 years and 6 matched control without a history of cardio was recruited. هذا حق شنو؟ حق cases. Controls. Okay. How did they match? On what? based on age and sex. Age and sex. Okay. بعدين the first control per case was in شنو؟ Okay. So can someone tell me why would I like to choose إنه يكون مثلا for example a friend or a relative? الكنترول. عشان نشوف الجينز لأنه بيكون similar in the genetic
similar in the genetic composition وكذي وهذا. Okay, so this is one rationale of choosing relative as controls. Okay. And then you see here a second control. So هني شنو؟ هني السؤال الثاني. How many control they did choose per case? Two, right? So you يعني في الكيس كنترول هذا بعدين راح ناخذه اتس ادفانس احنا مو عليكم ترى البارت اللي هو how many control per case و how you choose a second case وهذا راح ناخذه بسنه ثالثه بالايفيدنس بيس براكتس بس هني you can see انه you can choose كذا لان بالنهايه يعني انت كل ما you choose more controls per case كل ما يكون الستدي مالتك more يعني precise and accurate and representative. So that's why they did do that. Now, احنا الحين too early. However, we need to see a summary of شنو. Clearly define all outcomes. Exposure, predictors, potential confounder, effect modifier. طبعا effect modifier هذول interaction هذا ما علينا. Confounders راح ناخذه at the end of the course, so that's why يعني إذا أنتوا you still miss the concept of confounding, I'm not gonna really يعني أطالعكم عليه. However, عندنا هنا خلينا نشوف شنو ال variables. Now لاحظوا أول شيء بعدين في شغلة مهمة في ال selection of participants. في inclusion criteria تكلمنا عنها وفي exclusion. يعني في people I need to exclude and then I need to mention that statement. So how did they exclude? Who did they exclude? 1,551. Why? Because Because they had had stable a energy. energy. 205 because they did not have a confirmed partial interaction. 695 previous. Yeah, at once. Okay. Insufficient data. Yeah, you can see here reasons of inclusion and exclusion. Okay. Which is, by the way, it's a very key component حق design of when you decide to do a design or a study. مو بس ترى في الكيس كنترول you always have to provide a very clear definition for the selection of اللي حتى people إذا سويت cross sectional and you want to do a survey. Most of you guys are going to do a cross sectional as your capstones يعني كمشروع التخرج. So you need to really define the participants and you need to know which one is eligible, who you're going to be asking and why. Okay. So هني yes. بس بالنتيجة الكيس والكنترول اللي حصلوهم عددهم كبير يعني الرقم أساسا يعني خيالي. Yes. فمثلا احنا مو قلنا إذا كان السامبل كبير راح يكون كل شيء significant كل شيء تمام. True. هو يعني شلون أنا راح أحدد المشكلة؟ It's a global فيها هذا. However, let's keep السؤال حق آخر شيء. Okay, I will answer it. بس أنا الحين I want you to focus on the elements. Yes. دكتور شنو الفرق بين 260 had insignificant data or 74 controls were excluded because of insignificant data? So عندنا 74 control previous model and 70 controls were excluded because insufficient data previous system therefore when significant لأن هذا cases هذولاك control. cases yeah. So في exclusion and inclusion criteria for both cases and control. So هنا يقول أنا I excluded 270 from the cases and then from the controls. Okay. So تذكرون في أي دراسات في أي شيء شنو التايبس الحين شنو الفاريبلز هنا طبعا هنا لما نقول احنا عندنا لما we look at a study عندنا الاوتكم غالبا يكون الديزيز. الفاريبلز اللي احنا اللي of interest لما نقول predictors confounders effect modifiers. خلونا الحين effect modifier. however الديستنكشن هنا اللي انا ابيكم تعرفون اللي هو
there are variables who are predictors and there are variables who are confounder. Not all variables are confounder. Confounding will be assessed in a different way. We'll talk about it later. So وقلنا احنا في شغلات مهمة عندنا person, time and place variables. Okay. شنو عندنا هيك شنو person variables؟ demographic, demographic, lifestyle, family history, personal history, waist and temperature preferences, Mhm. في كمان height and weight, some blood sampling, I guess. Mhm. بس دكتور عندي سؤال مني هو ماخذهم مثلا هو مشتغل على قارات امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه فانا ايش دراني هو كم سامبل ماخذ مثلا من امريكا الجنوبيه True. مو كاتب مو حاطين جدول فيه؟ بلا حاطين؟ بلا western Europe تحت كاو. Overall Western Europe, Central Eastern Europe. بس يعني مثلا هل هو مثلا ماخذ السامبل داخل مثلا امريكا هل هو كفر كل امريكا لان امريكا No. داخلها ولايات No. هو لا داخل. طبعا اخذ ان شاء الله should be يعني what he thinks انه representative حق امريكا. بعدين هو مش ماخذ السيتي تبع Yes. البوبيوليشن لانه ممكن يكون بعضهم اصلا من افريقيا او من Asia. Exactly. Yeah. Exactly. So هني هذا place variables وهني قاعد نشوف ال place variables are countries. Okay. محطوطين هني. Now the question is did they account for those countries ولا لا؟ Participating provided written informed consent طبعا وهذا ال variables عرفناه. So هني نبي نشوف ال statistical methods. طبعا الحين عرفنا how we start participant, how we include them, exclude them. Once we finish, but then we think about the variables of interest. Okay. And then we thought بعد ما نخلص الأمور هذه كلها we check the statistical analysis. So عندنا هني chi-square. You will see a lot of chi-squares. For comparison of prevalence obesity across subgroups, region, ethnicity. طبعا سووا chi-square by regions and ethnicity. هل بيشوفون ليش سووها by region and ethnicity؟ يبون يشوفون whether they are dependent يعني على لأن ممكن احنا شفنا حتى في البراكتيكم مو سوينا ريس وحتى في الامتحان سوينا ريس وايج ترى هالامور كلها يسوونها في الدراسات. That's why أنا جبت السؤال نفسه بالامتحان because this will be very common practice يعني. Okay. وباي ذا واي شو اسمه الكاي سكوير اذا we want to do more correction تعطيك انه في association في relationship dependency because it's a chi-square. However, I can't know the direction of that association from a chi-square because chi-square only تعطيني b value. How can I know in the direction إذا كان significant, positive or negative? Either I do a proportion tests, okay, or I calculate the odds ratio والconfidence interval مالتها. So this is the only two way I can know a direction of association إذا كان significant. The chi-square again بس تعطيني إذا في significant relationship or ما في. ما تعطيني directionality. So هني سووا التست هذه اللي هي الكاي سكوير وبعدين سووا stratification حق الايج مثل ما احنا سوينا في البراكتيكمز صح وستراتيفايد او سوينا بالامتحان. اوكي. وفي سؤال الايج اللي اغلبكم غلط فيه يعني في الار. It was just one component people are مو اغلبكم يعني وايد ناس سووا زين في الخذوا 100. However في ناس غلطوا في هذا الجدول يعني. Okay. And then continuous variable were summarized by means and medians. So for لاحظة ترى it's all basics. Summarizing طبعا عندي categorical variables عندي continuous variable ترى هم أنا قام starting to go because I wanted to هذه الأشياء المفروض أنتم already عارفينها من previous years. Okay. How to summarize them. بعدين ANCOVA is اللي هو analysis of covariance. It's similar to the ANOVA.
اوكي بس يعني ما علينا في you don't have to know شنو مهم يعني تسوي بس also يعني بالنهايه هم they are trying to see لان في جروبس وفي countries صح؟ واحنا قلنا الانوفا شنو؟ الهدف منها احد يذكر؟ multiple groups comparison انا عندي mean age ولا عندي mean weight circumference ولا عندي كذا between countries عندي between age categories فابي اعرف اذا في any of those groups have significant differences وسوينا multiple comparison تذكرون؟ هذا اللي سووني بعدين سووا شغله يسمونها unconditional logistic regression اخر سمستر اخر tutorial R باقي لكم we will do some sort of we are not are we I don't remember anyway بعدين with unconditional with matching used to control for confounding راح نتكلم عن الماتشنج والconfounding later on طبعا هني اللي سووا شغله يسمونها mixed effect regression و normal regression طبعا شنو الفرق بين هذا هم راح نتكلم عن هذا راح يكون في اشياء وايد هني خاصه حق اللي يتخصصون epidemiology statistics انزين فالميكس افكت ريجريشن اناليسيس مرات في variables احنا ما ندري عنها اوكي ما يمعناها فمرات we want to account في انه وشاكين ان احنا we ignored it فاحنا نسوي ريجريشن يسمونه ميكس افكت بحيث انه شنو we account حق الفاريبلز هذا اللي احنا ما حطيناها قصتها طويله بس يعني هذه الفكره العامه شويه عن الميكس افكت ريجريشن احنا نتذكر شنو ريجريشن احنا خذينا الريجريشن لما يكون الاوتكم مالنا continuous variable اوكي هالسمستر راح نتكلم بريفلي لما يكون الاوتكم ماله 0 and 1 how can you use that regression okay so that's why this element is not هذا طبعا هني allow attributable risk and then they did the odds ratio okay هذا شنو هذا basically odds ratio والخطوط هذا اللي تشوفونها هذا الكونفدنس انترفال مالتها so that's a visual presentation okay into how to present the odds ratio هذه so قاعد يتكلمون هني عن الريزلتس شنو اهم الفايندنج اللي طلعوها في الريزلتس؟ No significant difference in height between the case and control groups. في الهايت yeah so أبي I'm gonna give you لحظة خلينا نشوف الريزلتس Waist circumference was strongly related to myocardial infarction risk. the Middle East طبعا هني قاعد اراويكم انهم they calculated the odds ratio relationship for all of the countries so they actually
accounted for the countries because they calculated with each association. So how about the Middle East? شنو نتيجتهم حق الميدل ايست؟ 27.4. شنو 27.4؟ المين BMI البي ام اي. where ها شنو where is the highest PMI the highest BMI in America? Yeah, North America, yeah. هناك North America, yes, unfortunately obesity is it's like تشوف من time بشكل مرعب يعني because الجنك فود والدايت اللي ياكلونها وكل شيء فيه شوجر. ف it's sometimes it's really hard to find good food بأمريكا. هذه الديسادفانتج يعني. هو كلهم زين بس البورشنز كبار. بورشنز كبار وكله يحطون شوجر. كل شيء شوجر. يعني حتى مرة أذكر رحت wanted to buy a steak Walmart وكانت packaged يعني it's a filet mignon. Why would you inject الستيك فرق اللي هو high fructose corn syrup؟ يعني حتى الستيك is injected with corn syrup. So yeah, it's a problem in terms of obesity now. يا تخيل تاكلين لحم. Yeah. أو شو؟ يا الميدل ايست المشكلة الثانية في الميدل ايست هم نقلد. مو بس نقلد هم قلة الحركة and we don't want to work. صح. هذه هيدا كانت يعني be representativeness لكل هيدا الريجن لأنه في دول بكل ريجن. في دول يس أو في في دول نفس الشيء فإحنا فينا نعمل. أو ما يصير لا طبعا هذه تعتبر limitation of course. Yeah, it's a limitation في الستدي. هذه global perspective however still فيها biases toward هذا. يا بس in general يعني احنا ما يعني خلينا نقول be honest كميدل ايست مو شاق لما نتكلم مقارنتهم باوروبا. من حيث الرشاقه يعني اوروبا وايد يعني انا مثلا هولندا جيرماني وكذا نادر ما اشوف ناس يعني سمان مثل كبريفلنس حتى الستاتستكس يعني مو بس من from my experience يعني. I read the statistics ورحت هناك وشفت السيتيزنز دائما يكونون they have a healthy lifestyle. Spain, Germany, Holland, wide of those countries they really have a very good high lifestyle. Japan, Australia. Germany وسويدن حسب ما أنا بعرف يعني عندهم كثير Because they من شنو؟ من منو؟ Germany وسويدن. من الإميجرانتس. Immigrants. بس هم بالصدق بعرف. Yes, immigrants. Immigrants they changed. Yeah. When you go in reality you need now again within Germany which ethnicity because you know in the immigrants are yiddet more Germans. Yeah. They have different culture حتى لما يجون هناك. وباي ذا واي هم يعني في نقطة مهمة ان خصوصا المسلم immigrants they don't really assimilate. تشوفين دائما محكورين بزوايا يعني ما فيهم assimilation نفس باقي الاميجرانتس. دائما بيصير بالنهايه لما they immigrate to a place يصير لهم حيهم بروحهم اكلهم بروحهم they still maintain هذا they don't acculturate themselves within the culture of or the lifestyle of the country itself. That's why still هم they change the demographics in a big way. Okay. But again هم صدق هني they are just classifying it on a region they are ignoring some some structural dependencies or what's إن في أشياء صايرة داخل نفسها الميدل ايست itself. However, in general يعني what would be the other argument إن إحنا في الميدل ايست we almost share الفود مالنا في evolution وفي relationship الفود diet. نفس الشيء الhabits languages في common things that we share معاهم. هذا يقول لك كjustification why would I يعني Middle East I classify it with these certain characteristics. عرفتي؟ وبعدين في شغلة هم ثانية مهمة. Because I worked in a lot in epidemiological study في الميدل ايست. المشكلة الثانية هم عندنا اللي هو الأندر reporting. We don't report. ما عندنا studies. ما عندنا ما في data نفس باقي الكونتريز. فهذا يؤدي حق بايس.
however الدراسه هذه اذا انا وما يعني هالناس they don't report شو اسوي يعني؟ I don't do a study. ف that's one of the things احنا we need to look at each direction. احنا اوكي هل هم فعلا غلط منهم؟ ولا هم في situation natural situation صاير بحيث انه they did not really collect accurate data about the population itself. Now بالكويت احنا يعني نشوف الحين السعوديه they are reporting very well. يعني reporting system مالهم السيرفيز مالتهم are robust وكذا. So hopefully now with you guys you could انتم المفروض to الجوب مالكم to improve الانفرنسز هذه اللي قاعد تطلع بالكويت because apparently physicians دكاتره ما يقدرون يسوون هالتاسك. They fail in it. Okay. So لاحظوا هني a risk of PM of myocardial infarction associated with increasing waist circumference and hip circumference. So هني طبعا هني حسبوا الodds ratio حق الassociation between. So أنا اليوم I'm gonna really interact more with you best to get familiar with how to read it properly epidemiological studies. Okay. So هني لاحظوا انهم they estimated the odds ratio طبعا حق الكيسز والكنترولز. اوكي. وشنو اللي سووه؟ اللي سووه انه they adjusted for age هذا. فراح نتكلم احنا بعدين عن الويتد odds ratio. يعني في شغله يسمونها احنا سويناها already بس ما تكلمنا عنها بالتفصيل. هذا السؤال الايج اللي جاء راح يتكرر بالفاينل. اوكي. So go back again حق الكود ماله for the people يعني اللي ما سووا والناس يعرفون نفسهم اللي ما سووا اخر سؤال. اوكي. So go back because هالسؤال راح يجي مرة ثانية ومثل ما انتم لاحظين ان كل دراسات الابيديميولوجي they do it. So that's why انا الحين I'm doing it more. انا سويته لكم بالميدتيرم راح اسوي مرة ثانية بالفاينل. So هني راح تشوفون احنا شنو سوينا بالامتحان. سوينا اللي هي الايج سبيسيفيك odds ratio. لان الodds ratio راح تكون غلط اذا you did not account for age. فش اسوي انا او حق sex or any types of confounder. راح نتكلم عن confounding later on. اللي يصير basically وراح اكرر هالكلام بعدين. بس it's good ان احنا نشوف الحين على دراسه تشيد بالواقع. اللي يصير انه تكون الodds ratio false. ممكن تكون اقل من الواقع لما وي اكاونت حق وين وي كالكوليت. يعني مرات شو نسوي؟ وي نشوف وي كالكوليت الodds ratio between هني الويست سيركمفرنس الويست سيركمفرنس اند المايوكارديال انفاركشن تطلع لنا odds ratio خلينا نقول 3.2. لما نسوي stratification by age نشوف ان كل age strata كانت لها different odds ratio. بالامتحان لاحظتوا ان الايج ستراتا الاخيره اللي هي الكبار between 65 and 100 صارت the highest وقاعد تتدرج. يعني كانت odds ratio 0 بعدين 1 بعدين كذا بعدين هذا يسمونه confounding by age. So احنا we calculated age specific odds ratio which is by the way different than لما you calculate one odds ratio. Okay. So راح نعرف انه how we assess a relationship. Now اني انا اي ريبورت هني اللي مسوينه. however السؤال المهم هني مسوينه ان they reported قاعد يقول لك ان احنا سوينا age adjusted odds ratio. اوكي. بس هم يعني ما حطوا different ages صح؟ تشوفون ان هني ما حطوا هني طبعا حق كل كوارتايل مسوين يعني مجاميع كيس اند كنترولز مجمعينهم وحاسبين لهم الادجستد odds ratio. however مو مبين انه حاط لك هنا ايج كاتيجوري صح؟ ليش؟ so basically الطريقه اللي راح ناخذها ان انا احسب الodds ratio حق كل ايج كاتيجوري بعدين اخذ الافرج ماله.
سو اللي تشوفونهم هني الاودز ريشيو adjusted. لما احنا نقول adjusted odds ratio انا حسبت اول شيء الاودز ريشيو حق كل ستراتا، بعدين خذيت الافرج مالهم، وهذا اللي احنا يوجوالي ريبورت. تصير single odds ratio adjusted و unadjusted. adjusted انا اوريدي حسبت sex specific ولا age specific، بعدين خذيت الافرج مالهم. الunadjusted سيدي حسبتها without accounting for age or sex or anything. اوكي، هذا الكونسبت very important. جبت الحين معاكم في البراكتيكال نبي نتناقشه في ورقه راح يجي منها اسئله بالامتحان. اوكي، هني قاعد يحطون association of waist to hip ratio within BMI categories. اوكي، هني دمجوا وشافوا ال association within، يعني شافوا حتى relationship between hip to waist ratio within ال BMI category. اساس بس بيشوفون is it really representative ولا لا. هني لما شافوا هالريليشن شافوا ان في ناس مع ان البي ام اي مالهم از قليل هاوفر عندهم كرشه. سو بيسكلي حتى لو انت البي ام اي مالك، ليش الهدف سووا هالحركه؟ فيري انترستنج بالدراسه هذه. اللي سووه انه شافوا ان حتى لو انت وزنك ضعيف وفي كرشه، هذا دينجرس، هذه اتس نوت جود. حتى لو تشوفي مرات انسان ضعيف وما خدوده اوكي وعنده الويست تو هيب، هذه always say this is a heart attack. Easy. This is a heart attack. Okay? So you have to work on it as much as you can. Okay? So هني شوفوا هني طبعا أو سووا حق men and women. Okay? والodds ratio هني قاعد يقارنون basically the comparative effect of one standard deviation increase in specific measures of obesity. How it can changes، يعني إذا كان واحد obese وزاد by one standard deviation عن الوزن اللي ما يكون at high risk، شنو الodds ratio تصير مالته in men and women. يعني أنا إذا أنا عندي يعني شلون أنا الحين I measure انا الحين كطبيب او احنا قاعدين في كلينيك كبابليك هيلث، انت قاعد تسوين سيرفي اوكي and you are measuring people hip to waist. You need to set a threshold. يعني البيبر هذه sets a threshold يعني حدود ان متى اعرف ان الواحد his كرشته is a heart attack or close to a heart attack or away from a heart attack. وهاو the odds، شنو الodds ratio مالته. So how can I categorize this? طبعا ال waist to hip ratio measurement it's a continuous measurement. So basically one standard deviation increase, how much odds ratio increase comes with it of getting a heart attack or a heart disease. عرفتوا الفكرة؟ So الحين this is how I know. So احنا شنو الهدف هم من الدراسة؟ اوكي انا الحين بينت ان الهب to waist ratio is a better measurement than PMI. Now in next part I need PMI. لاحظوا انه يقول لك PMI 30 or above is obese كذا، so they already set the threshold. So now they need to then set the threshold. اذا انا PMI مع hip to waist اذا زاد but one standard deviation, how much odds ratio of getting a disease will increase. فهني قاعد يشوفون with one standard deviation شافوا in the PMI 4.15 increase like one standard deviation, then waist circumference, hip circumference, waist to hip ratio, and then we have waist to height. فشافوا هني لاحظوا ان الكاتيجوري relatively
اللي فيها west to hip with an increase of 0.085 ratio. Remember, it's a ratio. So increase of 0.085, تشوفون إنه it's consistently giving you a very important odds ratio. لكن تشوفون 1.37 1.37 1.34 هذا، لكن إذا قارنتوها في الباجي يمكن تحت west to height، اوكي قريبة، بس الباجي في بعضهم قاعد they are yielding insignificant odds ratio. Now أحد يقول لي ليش هاي odds ratio مو significant؟ أو يعني ما في association really. يعني شوفوا هني لا سوري أنا أعيد السؤال. Why يعني شوف هذا الأودز ريشيو اللي صار 0.87 84 89 الكونفدنس انترفال. What does that tell you؟ إذا أنا كان عندي increase of 10.96 سنتيمتر والأودز ريشيو هني قاعد تصير كلهم يساعد انترفال، بس شنو الكاركترستيك فيها؟ أول شيء it does not include one، صح؟ أوكي. شنو معناته؟ شنو ال conclusion of this odds ratio and its confidence interval? In terms of relationship. في association، أوكي، وبعدين شنو type؟ أمس تكلمنا عنها. Types of odds ratio. إذا كانت above 1 شنو معناته؟ إذا كانت 1 شنو معناته؟ إذا كانت less than 1. protective لا يعني طبعا مو protective، هني للحين أنت in the protection zone when you use the hip circumference which is alone, which also doesn't really tell you a lot. Okay. In that sense يعني هني ما في vaccination أو شيء، it doesn't really tell you a lot. However still إنه it's a significant هذا إنما it does not include. دكتور عادي مثلا مثل اللكشر اللي خذيناه اللي هو السكرينينج اللي هو اللكشر، فعادي مثلا أنا أول شيء أسوي البي ام اي أشوف إن فيهم سمنة ولا هل هو راح يؤدي إلى مثلا أمراض القلب ولا، وبعدين أبدي بالهاي والويست عشان يصير الجول عشان أثبت إن البي ام اي صح. لا انت شوف انت اوريدي شو تسوي؟ انت الحين بالدراسه بسيطه تقدر تاخذين الميجرمنت شنو البي ام اي بادي ماس اندكس الهايت والويت ولها ايكويشن يعني، فانت اوريدي راح تاخذين الهايت والويت، الحين زياده راح تاخذين ميجرمنتس اللي هي السيركم هذا. You can calculate both and then you can see which one is a better predictor. How can I see which one is a better predictor? By نشوف ممكن stronger association في الodds ratio اللي سوتها الدراسة. شافت ان الodds ratio لما we use هذا تكون وايد اعلى ومور consistently significant. البي ام اي لا يبوش. اوكي. Now وشنو بعد سووه هني؟ في شغلة خليناها السنة طافت يمكن انتم الحين ما تذكرونها. هني within the paper there is also they did an R square مالت الريجريشن. وشنو قلنا ال R square tells you how much the predictor percent explains the variation in the outcome. So لما نسوي regression analysis اللي اتوقع ان ال hip to waist ratio ال R square تصير اعلى من ال PMI. Basically ال PMI ال hip to waist ratio is a better the percentage of explaining a variation in the outcome or the probability of odds of myocardial infarction is better than PMI. So this is how I assess which variable is better. بس ما اقدر احطهم اثنينهم غلط. ما اقدر احطهم اثنينهم في regression لان هم both they explain the same thing. However there is one better than the other in explaining or predicting. And I want to see
كريليشن at which threshold توصل له الا ممكن توصل حق heart attack و which one ادق في البريدكشن هذا. اوكي. So that's a very common also part تشوفونه في هذا calculating the odds ratio. When there is one standard deviation increase in the west to hip. بعدين تشوفون انتم هني عندنا الفروقات اللي قاعد يسوي لك اياها مقارنة ما بين when we use ال PMI we use ال waist to hip ratio وقاعد تشوفون هني isn't it interesting انه شفتوا كل طبعا هني ما سووها بير كونتري وكوارترز نفس الصور اللي طافت سووها بير other risk factors سووها number smoking status diabetes hypertension no hypertension APOA1 and APOA2 هذا I think indicators of cancer or I don't know I don't remember exactly young old males and females now you can see شفت ال odds ratio how they are all much bigger يعني in comparison relatively with one standard deviation increase يعني المفروض إذا صار في 3 or 4 standard deviation هذول راح يصيرون 4 5 ال odds ratio بس لاحظوا ال important risk factor مالت ال heart attack وشوفوا ال odds ratio قارنوها ما بين هالجروب وهالجروب وكل ال risk factor تشوفون ان كل ال odds ratio مالتهم is higher than when you use PMI. Okay, so that's the evidence. هذا يسمونه evidence. هذا بعدين راح تاخذونه سنة ثالثة هذا evidence إنه I need to use risk to hip ratio because it's consistently a better predictor than PMI. Again أبي أذكركم إحنا قاعد نتكلم عن exposure case control. وشفتوا شلون I'm spending time we are نحلل الإكسبوجر نفسه. Okay. So هذا now I will come back to this بس خلينا نشوف هني هني هم مقارنين على مستوى countries and also there is the same conclusion okay the same conclusion the highest odds ratio even على مستوى countries. So by the way this study is very good by the way. انتوا لاحظوا ترى they are accounting and calculating a lot يعني based on country, ethnicity, quartile, risk factors. So it's a really good study يعني, as a case control. يعني. This is when هذه تعتبر iconic study في case control. وحتى تلاحظون مساء كان على مستوى الريسك فاكتورز الحين صار على مستوى الكونتريز اوكي هني دشوا ethnicities مو بس countries ردا على وهيبه انت قلتي سالفه الاثنيسيتي والكونتريز يا سواء يتكلموا عرب خلينا نشوف العرب بس شلون؟ doesn't make sense العرب نفسهم في 100 ethnicity فيهم يعني مثلا لما نحكي عن دول الخليج لهم نمطهم والكالتشر تبعهم لما نحكي عن بلاد الشام نفس الشيء فلما اخذ انا مثلا من 52 participant من دول عربيه مختلفه مثلا انت عندك المغرب العربي اصلا تماما بيشبهوا كثير اليورب فما في احكي انه العرب خلص مع بعض لا مو هذا بس انت ادري في وذن حتى فيهم يعني وذن يعني كاثنيسيتي في يعني ان جنرال هم صار لهم اختلاط باوروبا بعصورها قديمه وايد. however احنا ترى يعني كميدل ايسترن وايد عندنا relationship closer genetically from South North Africa يعني مثلا. Now one of the things المهمة اللي when we read a study اوكي قلنا
لما نقرا الكونفدنس انترفال مالت الاودز ريشيو. يعني هنا عندنا odds ratio of 14 and confidence interval مالتها 8 to 7. هذه it's okay. However ممكن عندنا لحظة توني شايفها في كانت الايرور يكون وايد كبير. يعني you will see that frequently in الكونفدنس انترفال I don't see it وينها؟ يمكن آخر واحدة 2.13 لا في 2.13 هذه already no significant. هذه not significant. هذه I don't care about it. However في I don't know إذا أنا شايفه ولا أنا أتخيل. بس sometimes تشوفين إن مثلا البوينت estimate تكون 2.5 ولا 3.5 والكونفدنس انترفال تكون ما بين 1.2 وتوصل حتى ساعات إلى 80 or 100. هذه الكونفدنس انترفال فيها مشاكل. يعني هذه من الشغلات اللي احنا دائما نحاول ننتبه لها. How tight. البلوك أفريقيا نفس آخر واحدة 9.4 to 72.5. Yes, exactly. That's a wide confidence interval. That could be considered as a wide confidence interval. Okay. So هني قلنا سووها by Now إذا نرجع and I just want to go through this quickly قبل لا نمشي. Now لاحظوا إنه أول شيء عندنا بالميثودز. أوكي. عندنا الميثودز الستدي ديزاين عارفينه، السيتنج عارفينه، participants, variables, data sources and measurements. Data sources and measurements you have to specify them. بعدين عندنا البايسز، راح نتكلم عن البايسز شو اسمه في الاخر يعني الكورسز نفسه. الستدي سايز، السامبل سايز. Okay, explain how the study size was arrived. Okay, which also brings me سؤال خديجة إن sample size wide large, which could lead to a significant association. It's true. هذا الحين شغلة جديدة وايد الحين قاعد ينتبهون لها إنه تجوي ريلي كل الدراسة ها؟ ليش انتبهوا لها؟ خلينا نسوي دراساتنا بعدين. Yes. Yeah. So you could really have significant association out of this, and when it is shake. هذه الدراسة أنا I don't have issues مع أرقامها. Okay. هي الشيك يعني خصوصا لما قالوا لك one standard deviation يعطيك odds ratio increase up to 1.34 كذا. هني هذا it's a special case. انت وين تعرفين يعني مرات الافكت سايز تتكلمين عن هذا يسوون افكت سايز ان samples is very large so that I'm detecting a lot of association. الافكت سايز هذا يكون يبين اكثر لما تشوفين odds ratio 1.02 or 0.03 والconfidence interval it's between 1.01 and 1.34 ولا والsample like 10,000 or 20 or 30,000 وما في ذكر حق threshold. هذا study it's a different case. أنا ما أبي don't get confused. دائما تشوفون دراسات ثانية ما في threshold ما في شيء بس تشوفين odds ratio and then they conclude إن في association. هني تعرفين إن لما تشوفين odds ratio و confidence interval غريبة كذي 0.01 or 0.01 وكذي and they conclude إن في هني تعرفين إن الeffect size ما أعطيك results غلط. However إذا كانت odds ratio 3.2 ل 2.1 والconfidence interval كانت معقولة 1.5 or 1.8 to 3.5 or 3.7 حتى لو sample size كانت كبيرة هذا يعطيك ان الافكت سايز ما له تاثير وايد على الريزلتس. Okay, so this is how we decide or how we think when we look at studies like this. Now لاحظوا
واحدة من الشغلات كانت بس تذكير لكم مهمة. هذا also on the long run إن how quantitative variables been handled. شنو هم الكاتيجوريكال، how did you deal with them, how did you measure association، ونفس الشيء هذا. إذا كان أنا عندي two categorical variable I use for example chi-square. إذا أنا عندي two quantitative variable continuous أستخدم correlation coefficient، Pearson correlation coefficient تكلمنا عنه من قبل. طبعا هني الريزلتس شفناها وتكلمنا عنها. فشافوا شوف البرسيشن اوف ذا كونفدنس انترفال از ا فيري امبورتنت بارت. الكونفورم راح نتكلم عنه بعدين. ريبورتنج كاتيجوريز هني طبعا شوفوا ريبورت كاتيجوري باوندريز وهني it did a very good examination of those categories الامور هذه كلها. Now الدسكشن عندنا اول شيء طبعا شلون اول شيء نتكلم عن الكي ريزلتس which is تكلمنا عن الكي ريزلت وعرفنا انه how did we reach it. بعدين الليميتيشنز طبعا نتكلم عن الليميتيشن، هذه من الشغلات المهمه اللي يعني I want you also انتم تقرونها في الدراسه. يعني قبل لا تشوفون دراسه اكتشفت كذي ودراسه اكتشفت كذي ودراسه طلعت كذي، يعني لاحظوا ان الدكاتره الفاشينستات دراسه ودراسه ودراسه however ما يقول لك ان فيها limitation which basically تخليك انت شويه تكون حذر في in your conclusion. شو الفرق بين الليميتيشن والبايس؟ limitations البايسز are limitations. yes okay. generalizability هذه الدراسه يعني شوفوا هي maybe احنا حتى حصلنا we had a healthy discussion whether it's generalizable or not. however هذه الوحيده اللي موجوده that can be generalized better than the others. It can be improved, I agree. However, who's going to be improved? تدرون ان هاي دراسه it's so expensive or very hard to conduct in which you coordinate an effort worldwide. To get this is so hard. Well, I'm sorry, also it's so hard to do a good study in the Arab world. You know, I've been in the experience. يعني when I do دراسات في أمريكا so much easy. Here when I try to do a study, a high quality study طبعا, it's also hard because you don't have really access to that much to data والأمور هذه كلها. فإحنا we need to always think in a pragmatic sense, very pragmatic way about this. بعدين لاحظوا أهم شيء generalizability. Can we generalize this? Again, sorry, توني تكلمت عنها. Okay, well that's it. I am hoping next one for the cohort and now we have more participation, okay, and discussion.